Judges 1. Jueces 1. Now after the death of Joshua it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first, to fight against them? Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? And the Lord said, Judah shall go up. Behold, I have delivered the land into his hand. Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. And Judah said unto Simeon his brother, Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites. And I likewise will go with thee into thy lot. So Simeon went with him. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. And Judah went up, and the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand, and they slew of them in Bezek 10,000 men. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. And they found Adonibezek in Bezek, and they fought against him, and they slew the Canaanites and the Perizzites. Y hallaron a Adonibezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. But Adonibezek fled, and they pursued after him, and caught him, and cut off his thumbs and his great toes. Mas Adoni-bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de los manos y de los pies. And Adonibezek said, 70 kings, having their thumbs and their great toes cut off, gathered their meat under my table. As I have done, so God hath requited me. And they brought him to Jerusalem, and there he died. Entonces dijo Adonibezek, 70 reyes, cortados los pulgares de los manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Now the children of Judah had fought against Jerusalem, and had taken it, and smitten it with the edge of the sword, and set the city on fire. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. And afterward the children of Judah went down to fight against the Canaanites that dwelt in the mountain, and in the south, and in the valley. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev, y en los llanos. And Judah went against the Canaanites that dwelt in Hebron. Now the name of Hebron before was Kirjatharba, and they slew Sheshai, and Ahiman, and Talmai. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ahiman, y a Talmai. And from thence he went against the inhabitants of Debir, and the name of Debir before was Kirjath Sepher. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. And Caleb said, He that smiteth Kirjath Sepher and taketh it, to him will I give Axa my daughter to wife. Y dijo Caleb, El que atacaré a Kiriat Sefer y la tomaré, yo le daré a mi hija Axa por mujer. And Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it, and he gave him Axa his daughter to wife. Y la tomó Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer.
And it came to pass, when she came to him, that she moved him to ask of her father a field. And she lighted from off her ass, and Caleb said unto her, What wilt thou? Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿Qué tienes? And she said unto him, Give me a blessing, for thou hast given me a south land. Give me also springs of water. And Caleb gave her the upper springs and the nether springs. Ella entonces le respondió, Concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. And the children of the Kenite, Moses' father-in-law, went up out of the city of palm trees with the children of Judah into the wilderness of Judah, which lieth in the south of Arad. And they went and dwelt among the people. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. And Judah went with Simeon his brother, and they slew the Canaanites that inhabited Zephath, and utterly destroyed it. And the name of the city was called Hormah. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Zephath, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Hormah. Also Judah took Gaza with the coast thereof, and Askelon with the coast thereof, and Ekron with the coast thereof. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Askelon con su territorio, y Ekron con su territorio. And the Lord was with Judah, and he drave out the inhabitants of the mountain, but could not drive out the inhabitants of the valley, because they had chariots of iron. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. And they gave Hebron unto Caleb, as Moses said, and he expelled thence the 3 sons of Anak. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anak. And the children of Benjamin did not drive out the Jebusites that inhabited Jerusalem, but the Jebusites dwell with the children of Benjamin in Jerusalem unto this day. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. And the house of Joseph, they also went up against Bethel, and the Lord was with them. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. And the house of Joseph sent to descry Bethel. Now the name of the city before was Luz. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. And the spies saw a man come forth out of the city, and they said unto him, Shew us, we pray thee, the entrance into the city, and we will shew thee mercy. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. And when he shewed them the entrance into the city, they smote the city with the edge of the sword, but they let go the man and all his family. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. And the man went into the land of the Hittites, and built a city, and called the name thereof Luz, which is the name thereof unto this day. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Neither did Manasseh drive out the inhabitants of Bethshan and her towns, nor Tanakh and her towns,
nor the inhabitants of Dor and her towns, nor the inhabitants of Iblim and her towns, nor the inhabitants of Megiddo and her towns, but the Canaanites would dwell in that land. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. And it came to pass when Israel was strong that they put the Canaanites to tribute and did not utterly drive them out. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Neither did Ephraim drive out the Canaanites that dwelt in Gezer, but the Canaanites dwelt in Gezer among them. Tampoco Ephraim arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Neither did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron, nor the inhabitants of Nahalal, but the Canaanites dwelt among them and became tributaries. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kitron, ni a los que habitaban en Nahalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Neither did Asher drive out the inhabitants of Akko, nor the inhabitants of Zidon, nor of Alab, nor of Aksib, nor of Helba, nor of Aphek, nor of Rehob. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Akko, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Aphek, y en Rehob. R-E-H-O-B. But the Asherites dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land, for they did not drive them out. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Neither did Naphtali drive out the inhabitants of Beth-shemesh, nor the inhabitants of Bethanath, but he dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land. Nevertheless, the inhabitants of Beth-shemesh and of Bethanath became tributaries unto them. Tampoco Neftali arrojó a los que habitaban en Bet-semes, ni a los que habitaban en Bet-anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-semes y los moradores de Bet-anat. And the Amorites forced the children of Dan into the mountain, for they would not suffer them to come down to the valley. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron. Y no los dejaron descender a los llanos. But the Amorites would dwell in Mount Heres, in Aijalon, and in Shaalbim. Yet the hand of the house of Joseph prevailed, so that they became tributaries. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Heres, en Aijalon y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. And the coast of the Amorites was from the going up to Akrabim, from the rock and upward. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Akrabim, desde Sela hacia arriba. Judges 1, Jueces 1.